ഹലോ എല്ലാവർക്കും എന്നോട് വിശേഷം സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ചാനൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലടിക്കുക. അപ്പം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഡേ 2 ഷിപ്പിലുള്ള ദിവസമാണ്. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എക്സ്കർഷന് പോവുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആംസ്റ്റർഡാം റിവർ ലൈക്ക് റോഡ് ആൻഡ് കനാലായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആംസ്റ്റർഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെതർലാൻഡ്സിലാണ്. അപ്പം നെതർലാൻഡ്സിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വിസ വേണം. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിസയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടുത്തെ കറൻസി യൂറോയാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂറോ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ അതായത് ATM നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ യൂറോയിലേക്കാകണം. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ടൈം 1 hour ഫോർവേഡായിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ടൈമിനേക്കാളും. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ ക്ലോക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് കനാലിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ്. അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, ലൈക്ക് ആംസ്റ്റർഡാം ട്രാവലിംഗ് ഓൺ ദ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബിൽഡിങ്സ്, അവിടുത്തെ റോഡ് വർക്ക്സ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഓരോ നമ്മുടെ വേൾഡ് വാറിന് മുന്നും പിന്നും ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സെയിം ടൂർ ഗൈഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കനാലിലും വന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെ അവർ ഓൾറെഡി എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തു. നമുക്കങ്ങ് പോയാൽ മതി, ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലങ്ങ് പോയാൽ മാത്രം മതി, ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വളരെ സേഫ്. പിന്നെ നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ അതിലെ കൂടെ കറങ്ങി നടക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടൊരു ചേട്ടൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടില്ല, ആ ചേട്ടൻ ഞെഴൂരുള്ളതാണ്. ലോകം എത്ര എന്താ പറയുക റൗണ്ടാന്ന് പറയത്തില്ലേ, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞെഴൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അവിടെ നിന്നുള്ള ചേട്ടനെ ഇവിടെ നെതർലാൻഡ്സിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ക്രൂസിലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇതിപ്പോൾ അവിടുന്ന് കപ്പലിൽ പല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരായിരുന്നു. ലൈക്ക് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ എക്സ്കർഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എക്സ്കർഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് 2 ബസ്സിൽ നിറച്ച ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. നമ്പർ 1 തന്നെ 2 ബസ്സുണ്ടായിരുന്നു, നമ്പർ 2 അങ്ങനെ അത്രയും ബസ്സിലുള്ള എക്സ്കർഷനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ഷേപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിങ്ങാണ്. എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര പ്രശസ്തമായ ബിൽഡിങ്, അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ഷിപ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്താണ്, മൊത്തം എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷിപ്പ് MSC. അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്നപ്പം അവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലവറിൻ്റെയൊക്കെ പിക്ചറൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തതാണ്. അപ്പം എന്താ പറയുക, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആംസ്റ്റർഡാമിൽ പോകണമെങ്കിൽ സമ്മർ സീസണിൽ പോകണം, കാരണം നിറയെ പൂക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമ്മറിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുവാണ് കേട്ടോ. So people never want to believe me, but the red light is the oldest part of Amsterdam. So you have the old church there. That was the first church that was built there. This one, you know, this one. Degenerative disease, and well, I think it's about 10 years ago now that our fleet actually participated. But you can still see that it's a boat. But then you also see floats, just houses that are built on a float on the water. But it seems a bit empty, yeah? Cat house. Oh, I see no cats, so I'm not taking a picture. Oh my god. This one, the first one, isn't it? So, if you're wondering what this flag is doing at the tip of our boat, that's the flag of Amsterdam. And usually the flag is rectangular, on a boat there's always a triangle, but if you see the rectangular flag, then you see 2 red bands, and those 2 red bands are both sides to the 2 embankments on each way of the River Amstel. So the right bank would be where the old church is, and where the
where Light District is, and the left band would be where Lamp Square is and the new church. And of course the black band is then the River Amstel. Because St. Andrew was the patron saint of Central Station building. Then, until a year ago, this platform there, that was the bike parking, but now you don't see any bikes in there anymore, because they built an underground parking site for bikes. And it's the second largest one in the Netherlands. The largest one is actually in Utrecht, which is in the middle of the country and which is really a crossroads. We go underneath the railway, because the railway goes all around the center of Amsterdam. It's actually a first springway, you could say, around Amsterdam. And there's also a cafeteria in there, behind the windows there, where you have a nice view over with A. And because we pronounce it A, and we spell it I-J. And then that black building there, that tower, we now call it the Amsterdam Tower, but it used to be the headquarters of the Shell Petroleum Company of Amsterdam. Nowadays it's an attraction. You can go on the roof, and on the roof you can seat yourself in a swing, and you can swing over the balcony there. They're actually busy doing that now, but of course they wear safety belts. And next to it you see a lower building where you see This is Holland. There you can also sit like in a seat, like you would take a ski lift, and then you fly over Holland. You see all the different things of Holland, like the windmills and the tulips that are in bloom, and then there's of course a flood, things like that. So straight ahead of us, you see a boat there with orange letters, and it says hotel. So that's a hotel in a boat. And each letter, the B and the O and the T, these are all suites. So it's very expensive to stay there. But they also have normal rooms in the white part, they have normal cabins. And if you continue straight on, you come to the North Sea. And because at the end of the 19th century, they dug out the North Sea Canal, and that's nowadays the port of Amsterdam. So also in Rotterdam, it's the same thing. And there the stretch is like 40 kilometers towards the sea. Here it's only 25 kilometers. And then you come into a place called Eemuiden, and then you're at the North Sea. Eemuiden is still a very important fisher port. But all along this stretch of 25 kilometers, that's also the port of Amsterdam is quite a large port actually. It's in the first 20 largest ports of Europe. It's the second largest one in the Netherlands because Rotterdam as a port is much bigger. But here in Amsterdam it's famous especially for bulk goods and also cocoa beans actually. They are imported here from West. Wooden door here, it can be opened because it's a lock, but it's actually always open. And on the right hand side here, that's an old train wagon, which is now a restaurant. Ring a bell to you, Prinsengracht? Do you know who was living here during World War II? No. Anne Frank? Yeah, they had their hiding place here on the Prinsengracht. We will pass it. You know Hitler? But first you see here, this is one of these boat houses that was, well, it was a boat. He wrote a diary, the lower part, but then they built a house on it with 2 floors. She was like a teen, she was like my age. And the reason why you have so many houseboats here is also, you know, going back to the 1960s, when of houses, and it was that they didn't want to shortage of houses, and then the economy moved. A lot of people migrated to the Netherlands, so we needed a lot of workforce, so for all these people they needed houses. And then, of course, the hippies, they wanted to stay Jordan in the Bible because a lot of Protestants came to live here from France. They were expelled from France, and they were called Huguenots, and they took up that area. But before that, actually the workforce lived here because the people who dug out these canals in the 17th century and built all night in the Jordan.
And the streets are not, perpendicular to the canals here. You see that they are going more diagonal because they followed the grid of the boulder landscape. You know, if you have a boulder, a pasture, then it's always intersected by canals. Because that's drainage canals to keep it dry, to pump the water away. And so they just build on these pastures actually. And the church that you see there is the northern church. We have 4 churches in each direction. So we have the northern church, the western church, the eastern church, and the southern church. And these 4 churches were built as mipris. So the green doors that you see there, that was actually the entrance to the warehouse. Because they were also making churches, so they had all kinds of fruits and spices there. And they stayed there for 2 years, more than 2 years, because they went into hiding. So not only the houses that you see here on this side of the canal, but also the houses on the other side, at the next canal. And altogether this forms a block of 25 houses. So it's one of the luxury hotels now. And probably the rooms are not very... So all these boats, they were actually transfer boats before, barges that were sailing on the inland waterways and transporting goods. So here a very modern houseboat, which is not a boat actually. And they like Starbucks. Yeah, it's also something typical for the Dutch. They never draw their curtains. And that has something to do, it's actually rooted in religion. Because the Protestant people, they wanted to have a more sober church, more transparent. So no stained glass windows in their churches. You can actually look through a Protestant church, because they have just transparent glass and you can look through from one side to the other side. And that's the same with the houses actually. People want to show they have nothing to hide. Although here in Amsterdam, you could also say they really want to show off. That's what I am here. Look at me here. I live in Amsterdam and I can afford it. അപ്പം ഒത്തിരി മനുഷ്യർ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഈ കനാലിൻ്റെ അകത്തുള്ള കനാലിലെ ബോട്ടിനകത്ത് വീട് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ അവരുടേതായ സ്റ്റൈലിൽ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അവർ പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡച്ചുകാർ ഒരിക്കലും അവരുടെ കർട്ടൻസ് ഇടത്തില്ല. കർട്ടൻ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. കാരണം അവർ എല്ലാം ഓപ്പൺ അപ്പാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So usually it's bicycles that are in the water. They always say like, people ask, how deep is the water here? And then we always answer 3 meters. 1 meter is water, 1 meter is mud, and another meter is bicycles. Because, when people go out and they park their bikes there, then sometimes these bikes slide into the water. It does happen, because there are boats here that have like a magnet on there, and then they can dig up the bikes. You sometimes see them doing that. What? So this captain is going to do some maneuvering. You see people working behind their computers there, that house and that house over there. Because they're twice as broad as the ones that you see on these side canals. A typical, you can take the ferry from they changed the facade in the 18th century, because this is more like the 18th century style. So on the right hand side, and so the staircase to go into the house has a left staircase and a right staircase.
And there are always two doors. It's a bit like upstairs, downstairs. And that's English from time of the Here, ancient if movement, anybody don't more like understand his own English, they style. can just His name was Basil, and it was built for the leader of the Green Party before she became the mayor of Amsterdam. When you are a mayor, you're supposed to be above political parties. Eh? You don't have to, you cannot support your own political party anymore. Photograph. Yeah, unfortunately, there's just a small boat in front of it there. Or you can just run outside and take a picture outside if you want to. ഞാൻ കണ്ടില്ല തുറന്നു. എന്നിട്ട് മനുഷ്യ തുറന്നു. Well, fortunately, it's a very small boat, eh? So you can still count the 7 bridges in a row. English nobleman was married to a rich American lady, and well, now they were not English or American, they were both from Amsterdam, but she was like, she had a very high standing family alongside the Amstel River here. So you see again, on your right hand side there, the skinny bridge. And we drove over this bridge here. So now we can see it from the water. It's called the Lead Bridge. It's French too. And it's a 19th century bridge. And it's made after a model, a bridge in Paris is a model for it. And then behind you see again the opera and ballet. ഭക്ഷണം കഴിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇല്ല, പറ്റിയില്ല. അതല്ലേ പറഞ്ഞത്. When did you get water? No, he didn't. That's good. On purpose, because they had to hold up the goods in the attic, so they couldn't smash the windows. So you see a lot of houses that are leaning forward. But these dancing houses, well, they're leaning left and right, so that's not done on purpose. That's, you know, because the underground is not very stable. And by coincidence, there's an Irish pub there. And also, a hotel. So your hotel room is also not very straight there. ഞാൻ ശരിക്കിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ് ശരിഞ്ഞു പോയോ? അല്ല, അതങ്ങനെ താത്തി വളരെ. So in the famous painting that is in the Rijksmuseum, the Rembrandt painting, The Night Watch, you see a lieutenant and a captain. They're actually the civic guard of the city in that building, but actually in a building that stood there in the 17th century, because that's a newer building, of course. But they still have a replica of the Night Watch in the main where it was painted for, in that hotel. And
that hotel is only maybe like the bull's eye, because in the 17th century, because we were still at war with Spain at that moment, and every city came like a gentleman's club, and they had buildings where they practiced their guns or their muskets. And and there's always not space enough to park your bike, so they also park it on boats here. ശരിക്കും ടൂറിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വരണം. നമ്മൾ ആംസ്റ്റർഡാം കനാൽ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുവാണ്. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബസ്സിൽ കൂടെയുള്ള യാത്ര ഞാൻ ഓൾറെഡി മറ്റേ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തട്ടി വീടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ബസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.